Q putil se dérouler au cours d'une seule nuit dans la ville qui n'y dort jamais. Le 20 septembre 2017, Karina Slusser, 19 ans, appelle sa mère, Sabina. Elle estate Queens, New York, et dit devoir rentrer chez elle Bloomsburg, en Pennsylvanie. Immédiatement, Karina explique que son permis de conduire et sa carte de sécurité sociale ont disparu. Les deux, affirme-t-elle, ont vols. Sans ces documents, elle ne peut pas acheter de billet d'avion. Elle dit qu'elle va essayer de rentrer en train. Sa voix semble instable, nerveuse, comme si elle voulait en dire plus. Mais ne parvenait pas à forcer les mots à ce moment. Sabina estate en Floride, en route pour les funérailles de son propre père, le grand-père de Karina. Elle ne peut pas rentrer tout de suite. Alors elle dit sa fille de rester littéraire d'il hadal et d'attendre. Cet appel téléphonique estate la dernière que Sabina recueille de Karina. Les enquêteurs découvrent plus tard que, cette même nuit, Karina a contacté un homme nommé Giovanni Pig, demandant un endroit au dormir et de l'aide pour partir. Il n'y répond que 3 heures plus tard, et ce moment-là, Karina n'y répond plus à son téléphone. Après cela, Karina Slusser n'y fait plus jamais review. Son cas estate empli de mystères en tremules au chaque detail semble important. Pourtant, la vérité reste inconnue. Karina Slusser estate née le 6 mars 1998 à Bloomsburg, en Pennsylvanie. Après le divorce de ses parents, elle estate élevée par sa mère, Sabina Tordo. Karina estate extravertie, impliquée dans les activités scolaires, et performante au lycée. Elle estate cheerleader, suit les tendances du maquillage et de la mode. Elle tient un compte Instagram où elle partage des photos et des légendes sur ses ambitions. Et sa future réussite. Ses camarades de classe se souviennent d'elle comme joyeuse, abordable et déterminée. Elle rêve de devenir maquilleuse, mais les premiers signes de trouble apparaissent en 2016. Elle change son cercle d'amis, commence à séquer les cours et subit l'influence d'un nouveau groupe. Cette année-là, elle estate arrêtée pour volume mineur. Ensuite, son comportement change notablement. Elle devient irritable et commence à s'éloigner de sa famille. Sabina s'inquiète alors que Karina devient plus isolée. Commence à disparaître la nuit et revient avec des objets coteaux. Quel ne peut clairement pas se permettre dato printemps 2017. Karina traverse une grave crise mentale et émotionnelle. En avril, elle tente de se faire du mal et estate hospitalisée. Après sa libération, elle déménage à Hazleton pour vivre avec un ami, espérant recommencer à zéro. Elle trouve un travail de service dans un restaurant familial, probablement un Applebee's ou similaire. Les premières semaines se passent calmement. Elle vit avec son ami et gagne un revenu modeste mais indépendant. Cependant, elle développe vite un désir d'argent facile. Karina commence à dépenser bien plus qu'elle n'y gagne. Comme le montrent les messages qu'elle échange avec des amis, il devient connu qu'elle commence à fréquenter des hommes qui lui offrent des cadeaux, de l'argent liquide et de l'aide pour le logement. Elle se décrit d'abord comme une sugar baby. Au début, cela semble être un moyen de gagner en confiance et de se faire de l'argent. Mais cela se transforme rapidement en dépendance. Ses problèmes financiers s'aggravent et des conflits avec son ami s'ensuivent. Puis de temps après, elle se retrouve sans legesse. À ce moment, sa relation avec sa mère est complètement rompue. Sabina essaie de la prévenir des dangers de la voie qu'elle emprunte. Mais Karina répond avec hostilité et colère sur Instagram. Elle continue à présenter une image parfaite et l'aide de filtres, d'un maquillage audacieux et de légendes comme Je suis forte, ou mon premier appartement. Mais la réalité ne ressemble en rien aux images qu'elle publie. Les endroits où elle séjourne sont instables. Elle disparaît pendant de longues périodes. Et ses publications commencent à montrer des photos d'appartements anonymes ou de motels de labors. Il est 2017, Karina estate en grave danger. L'insécurité financière. Les conflits avec ses proches et sa dépendance croissante aux rencontres avec des hommes en ligne. Créent les conditions parfaites pour ceux qui ciblent les jeunes femmes vulnérables.
qui semblait être de l'indépendance, et de la liberté devient une série chaotique de quoi, sans échappatoire clair, is point critique. Elle entre en contact pour la première fois avec un homme de 32 ans nom Giovanni Pagaro, qui lui promet une nouvelle vie à New York, le 19 août 2017. Karina Slusser arrive à New York avec Giovanni Pagaro, le même homme avec qui elle avait échangé des messages les jours précédents son arrivée. Elle les rencontre. Il estate plus âge, parle avec assurance, et se présente comme quelqu'un qui peut l'aider et se remettre sur pied. Le premier jour, il emmène il had Harlem Vista et puis pour plusieurs nuits. Il affirme que ce n'est que temporaire. Le temps de lui trouver un appartement permanent et un travail. Karina n'y s'y oppose pas. Elle estate dans une ville inconnue et n'y connaît personne. Pour l'instant, elle se fie à ses promesses. Les deux premiers jours se passent sans hurts sous sa guidance. Pagaro lui apporte de la nourriture, l'accompagne à la pharmacie et dans les magasins. Et commence puis lui dire qui elle doit et ne doit pas parler. Il commence à se mettre dans ses appels téléphoniques. Ses documents personnels finissent en sa possession. Soit descent pour qu'il puisse organiser un bail d'appartement. Il lit ses messages, critique ses photos et commence ses interactions avec d'autres hommes. Karina ne réalise pas immédiatement que ce nouveau départ suppose se transforme en dépendance. Le 21 août, les premières disputes éclatent. Il s'énerve propose de ses messages. L'accuse de le décevoir et exige qu'elle se comporte correctement. Karina n'a le droit de quitter le hadal que se l'accompagne. Il refuse de la laisser sous longtemps. Il bloque les numéros de ses amis. De du mal de sa mère et insiste sur le fait que tout son entourage ne fait que l'utiliser. Elle perd puis contact avec le monde extérieur. Le 25 août, le premier acte de violence documenté est lu. Selon un rapport de police, Pagaro agresse Karina dans leur chambre d'il hadal Harlem Vista. La pousse sur le lit, l'attrape par le cou et lui hurle dessus. Selon Karina, le conflit est commencé et propose de $300 qu'il lui avait vols. Elle se rend à la police et lorsque les officiers arrivent, ils documentent ses échymoses et enregistrent sa déclaration. Pagaro estaterait et conduit au poste où il estate inculpé d'étranglement et d'agression. Après son arrestation, Karina se retrouve complètement isolée. Elle n'a pas de pièce d'identité, pas d'argent, pas de caution. La chambre d'hôtel n'est payée que pour quelques jours de plus et bint. Elle estate forcée de partir. Dans des messages et des amis. Karina pretend que tout estate sous contrôle et qu'elle se débrouille seule. En réalité, sa situation continue de se détériorer. Sans ses documents, elle ne peut pas trouver de travail. Leur enlogement à recevoir une aide officielle. Karina Slusser reste à New York. Et rentrer chez elle n'est même pas une option qu'elle envisage. Sa relation avec sa mère estate trop fracturée pour être réparée. Elle commence à chercher des endroits où dormir en ligne. Prenant contact avec des hommes via des applications et les réseaux sociaux. Alors que son Instagram affiche encore des photos souriantes et des citations inspirantes. La réalité estate bien différente. Elle passe ses nuits chez des inconnus. De hommes rencontres en ligne. Ils offrent un hébergement temporaire ou une assistance, mais son échange attendant son attention. Uscles appellant de l'amitié. Stipe d'aide n'est ni sûr ni stable, et ni fait quacracter sa vulnérabilité. Certains des hommes avec qui elle communique partagent ses informations avec d'autres. Demandant des photos explicites et suggérant même des posters de annonces la concernant en ligne. Début septembre 2017. Ces images commencent à apparaître sur des sites de services d'escorte. Les photos ont probablement été prises sans son consentement, et bien qu'aucun nom n'y soit attaché. Ses amis la reconnaissent immédiatement. Les numéros de contact dans les annonces changent fréquemment, et certaines photos sont retouchées. Même si elle n'a pas encore de proxénote permanent, le processus de lateral dans le monde souterrain estate déjà en marche. Quel lot pleinement comprise un an. C'est pendant cette période qui s'y ici. Homer la contact. Il connecte Pagaro et,
comme elle apparaîtra plus tard, et des lignes avec les mêmes circles. Homer lui propose de l'aide pour se remettre de l'incident, ainsi qu'un logement temporaire. Une protection et une caution. Il se présente comme expériment et attention. Persuadant Karina déménager au Haven Motel dans le Queens. Officiellement, il n'y siège que d'un court séjour. Mais en réalité, cela marque la première étape vers une dépendance totale et nouveau protecteur. Dès les premiers jours au Haven Motel, Homer commence à poster des annonces utilisant ses photos. Il fixe les prix, écrit les descriptions et contrôle qui est le droit de la contacter. Karina est forcée de se conformer et de suivre ses règles. Leurs messages montrent un contrôle absolu. Homer exige des mises et jours constantes, insiste sur l'obéissance, et se voit comme son sauveur. Ses mouvements sont strictement limités, et son téléphone est surveillé à tout moment. Elle perd plus et plus ce qui lui reste d'indépendance. Daughters filles séjournent aussi au motel. Les tensions augmentent entre elles et leurs quelles rivalisent pour l'attention des clients. Et l'influence. Karina est aussi impliquée dans des conflits, et essaie occasionnellement d'aguer de son propre chef. Mais elle recule vite car elle ne sait pas aux demandeurs de l'aide. À ce moment, son identité est liée de multiples comptes en ligne et numéros de téléphone. Et elle est pigée dans un système d'exploitation. Légalement, elle aurait pu partir, mais en réalité, elle n'a aucune ressource pour s'échapper. Le 20 septembre 2017 est le dernier jour où elle est vue en public. Des témoins et des images de surveillance confirment qu'elle a vue quittant le motel. À partir de là, sa disparition commence, et elle est officiellement portée disparue. À ce moment, elle est déjà profondément prise dans une situation totalement contrôlée par quelqu'un d'autre. Ce qui commence comme une offre d'aide se termine par la perte de tout contrôle. Sur sa propre vie, lorsque Karina cesse de répondre aux messages, personne ne réalise immédiatement qu'elle a disparu. Le chaos entourant sa vie fait que son silence semble normal. Ses amis supposent qu'elle a changé de numéro, et sa mère croit qu'elle est simplement fâchée. Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'elle devient clair que cette disparition est plus qu'une simple interruption de communication dont Sabine Torto renter de Floride fin septembre et trouve sa maison étrangement silencieuse. Sa fille ne répond pas aux messages. Les efforts personnels de Karina, les objets qu'elle les avant de partir pour New York, sont toujours là, intacts. C'est alors que Sabine contacte le département de police de BLOOMSBURG au départ. L'affaire est enregistrée comme la disparition volontaire d'un adulte. Cependant, après que Sabine a fourni une copie de l'ordonnance de protection contre Giovanni Pagaro ainsi que des lettres arrivées après son arrestation, l'affaire est transférée aux autorités new-yorkaises. Les enquêteurs commencent à suivre les traces numériques et financières. L'un des premiers locaux retracent main au Haven Motel dans le Queens. Le gérant confirme qu'un fil correspondant est la description de Karina y séjourne en septembre. Avec un homme plusieurs qui paye en liquide. Elle parle rarement et semble épuisée. Elle a vue pour la dernière fois le 20 après cela. La chambre est restée vide pendant 2 jours jusqu'à ce que le ménage y entre. À l'intérieur, la police trouve quelques effets personnels, du maquillage, un rec de pharmacie et un sac main vide, mais son téléphone. Ses documents d'identité et ses vêtements ont disparu. Les enquêteurs apprennent aussi que la chambre est réservée sous un faux nom. Les paiements sont retracés jusqu'à la carte de débit de Homer. Interroge. Il dit aux officiers que Karina est partie d'elle-même. Il n'a pas d'implication supplémentaire et est incapable de fournir une adresse ou d'expliquer où elle est. Il affirme seulement qu'elle parle de quelqu'un du Bronx à ce moment. Son téléphone est effacé et la carte SIM remplacée. Une analyse médico-légale numérique révèle que dans la semaine précédente sa disparition, Karina a accédé des sites de services d'escorte depuis son téléphone. Bien que les annonces comportent ses photos ayant déjà été supprimées, des versions en cache ont été récupérées.
Elles avaient et postes y partir d'adresses IP dans la Bronx et le Queens. Les mêmes zones au Homer et son réseau opérant. Les enquêteurs découvrent que les computilises pour publier les annonces en écrits parlants. Partageant des descriptions, des tournures de phrases et des photos de différentes femmes similaires. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les autorités découvrent des liens avec des individus connexes pagaro. Une personne confirme que Karina a travaillé avec leur groupe pendant un certain temps, avant qu'un autre homme n'y prenne le contrôle. Cet homme correspond à la description de Homer. C'est la première confirmation. Pour les forces de l'ordre, que les deux hommes font partie du même réseau. Malgré cela, il manque toujours de preuves solides. Aucun bus n'est formellement signalé à Karina estate légalement un adulte. En novembre 2017, les enquêteurs commencent à suspecter que Karina est peut-être émanée hors de New York. Ils fouillent les gares, les terminaux de bus et les enregistrements de surveillance proximite. Mais n'y trouvent aucune trace de mouvement. Le dernier signal du téléphone est l'utard dans la nuit du 20 septembre dans la Bronx et pour cela, son appareil s'est définitivement. Asterisk l'enquête marque la pause. Avec les trois mêmes noms revenant sans cesse dans les reports, Slusser, Pagaro et Homer, tout remain is dernier jour. Et pour cela, il n'y reste plus que des théories. Elle estate peut-être partie volontairement. Quelque chose de tragique pour arriver. Ou elle est peut-être transférée vers un autre réseau. Aucune de ces possibilités n'est peut-être confirmée. Sabina Torto refuse d'attendre tranquillement pendant que l'enquête officielle relentit. Jusqu'au point mort, elle devient une voix persévérante. Déterminée à faire en sorte que le monde se souvienne que sa fille Karina estate une personne réelle. Et non pas un simple dossier de disparition. Elle commence par des petites tapes, des posts Facebook, des appels aux journalistes, des lettres à la police. Au début, elle n'y recueille guère plus que des réponses de routine. L'enquête estate en cours. Mais Sabina sent l'affaire sombre dans le silence. Elle commence à contacter d'autres personnes. Y comprise des communautés en ligne axées sur les disparitions. Les photos de Karina commencent à apparaître sur des forums de New York. Et dans des groupes publics sur Craigslist. Sabina parcourt elle-même les annonces, cherchant tout ce qui lui semble familier. Parfois, elle croit reconnaître Karina dans des apparences modifiées ou sous des angles différents. Elle transmet chaque piste possible aux enquêteurs, qui descend toujours quels vont la suivre. En novembre 2017, Sabina réalise que quelque chose doit changer. L'affaire a besoin de l'attention du public. Elle s'expose, parlant avec des chaînes de télévision locales en Pennsylvanie et partageant des détails sur l'arrestation. De Pagaro et le dernier jour confirme au Karina était au Haven motel. C'est la première véritable percée. L'histoire commence à se diffuser. En ligne des encanas commencent à la contacter. Certains affirment avoir vu Karina dans le métro. D'autres mentionnent une fille qui lui ressemblait à Atlantic City. Sabina transmet chaque tuyau aux enquêteurs, qui enregistrent des dizaines de pistes non vérifiées. Chacune renforce le même point. Cette affaire n'est peut être ignorée. Sabina lance une page inutile help find Karina Slusser. Et commence à collecter des fonds pour offrir une récompense en échange d'informations. En un mois, la page attire des milliers de bonds. Des volontaires se proposent pour aider à concevoir des flyers et publier des annonces. Sabina se rendit New York, collant des fiches dans tout le Bronx et le Queens. Et en moment donné, elle recueille même une contravention pour fichage non autorisé. Quels viennent me trouver, dit-elle dans une interview. Tant que les gens voyant son visage, simultanément, une bataille juridique commence à prendre forme. Sabina engage un avocat et pousse pour que l'affaire soit incluse dans une initiative fédérale. De lutte contre la traite, elle réussit la faire reclasser, ce n'est plus un départ volontaire. Mais une disparition est haut risquée avec suspicion d'exploitation. Ce changement modifie tout de la sécurité intérieure Homeland Security s'implique. In quotant sur les connections de Homer,
Recherchant daughters victimes potentiels et surveillant deriso criminals similaires. Dans l'une de ses lettres au procureur, Sabina écrit, ma fille n'est pas partie. Elle a disparu dans un système que vous avez trop perdu nommer. Rendez-la moi. Vivante ou non. Rendez-la moi simplement. Cette lettre sera plus tard citée dans un reportage de CNN. Les médias nationaux commencent enfin y prêter attention. Le nom de Karina estate ajoute et la base de données fédérales des personnes disparues en décembre 2017. Et le FBI annonce une récompense de $10,000 pour toute information. L'histoire s'est propagée travers le pays. Sabina s'est sent submergée. Le nom de sa fille estate partit. Pourtant, Karina elle-même reste introuvable, sous la pression des médias. Homer estate convoque pour un nouveau tour d'interrogatoire. Une fois de plus, il n'y a pas implication. Ses avocats soutenant que Karina estate une adulte qui prend ses propres décisions. Ils prétendent ne pas l'avoir vue après le 20 septembre et ne pas savoir où elle estate allée. Puis vint une percée. Une ancienne connaissance de Homer, une autre une femme, contacte Sabina et son avocat. Elle partage des détails troublants sur le fonctionnement réel, manipulation, menaces, règles strictes. Elle dit que Homer gardait les filles entités et considère un départ sans permission. Comme une trahison. C'est la première confirmation non officielle que Karina n'agace pas de son plinger. Sabina n'arrête jamais. Elle visite des refuges. Parle au personnel d'organisations de soutien aux victimes. Montre la photo de Karina et les ses coordonnées et chaque étape. Elle répète les mêmes mots. Je n'arrêterai pas avant de savoir ce qui lui est arrivé. En janvier 2018, daughters mères commencent à contacter Sabina. Leurs filles ont disparu dans des circonstances étrangement similaires. Les histoires font écho, connections en ligne, promises d'opportunité, un voyage à New York, puis un silence soudain. Sabina arrive à une réalisation douloureuse, le cas de sa fille n'est pas isolé. Elle commence à travailler étroitement avec des organisations de lutte contre la traite, et à faire des déclarations publiques. Dans un discours, elle s'adresse directement aux parents. Ne pense pas que cela ne peut pas arriver à votre famille. Cela peut arriver à n'importe quelle fille, dans n'importe quelle maison. À ce moment, Sabina comprend les possibilités. Karina est peut-être enlevée, et peut-être perdu la vie, ou pourrait se cacher quelque part. Trop effrayée pour revenir. Mais tant qu'aucun corps ne se retrouve, il y a encore de l'espoir. Et Sabina se bat pour garder cet espoir en vie. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'entourent. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent de collecter toutes schools suivantes. Identifier chaque personne potentiellement impliquée. Chaque compte en ligne. Chaque adresse IP qui aurait pu être liée à Karina. Pourtant, aucune personne majeure n'émerge. Elle est disparue dans une ville où des centaines de personnes disparaissent. Les preuves restent floues. Les témoignages sont incohérents, et rien n'est assez solide pour étayer des accusations formelles. Sabina poursuit ses efforts de son site. Elle documente tout. Chaque appel, chaque message, chaque nouveau détail. Cette chronologie finit par devenir la base d'une base de données publique. Retraquant la disparition de Karina presque heure par heure. C'est l'effort incessant de Sabina qui empêche l'affaire de sombre dans l'oubli. Et lorsque que les enquêteurs restent silencieux, elle prend la parole. Et lorsque la ville passe à autre chose, elle rappelle aux jeunes que sa voix est devenue la dernière et parle pour une fille. Que personne d'autre ne peut plus entendre. Lorsque l'affaire Karina Slusser devient fédérale, plusieurs agences s'impliquent. Y comprise le FBI, le Bureau du procureur des élections pour le district sud de New York et la sécurité intérieure, Homeland Security. Leur hypothèse de travail estate que sa disparition estate liée à l'exploitation sexuelle. Cette classification ouvre la porte de autres d'enquêtes plus larges. Allant des relèves de télécom aux bases de données restreintes. Utilisées par les plateformes de petites annonces. Les agents commencent à analyser son empreinte numérique via les adresses IP. Et le suivi des numéros de téléphone.
Ils identifiant des designes d'annonces comportant les images de Karina. Certains ont postés en octobre et novembre 2017, après sa disparition. Suggérant que quelqu'un utilise toujours son image. Bien que les annonces ne la nomment pas, il y a des correspondances exactes dans les poses. Les angles et même des marques identifiables sur son corps. Asterisk les numéros de téléphone les aux annonces changent fréquemment. Mais plusieurs ont déjà été signalés dans des enquêtes criminelles antérieures. Impliquant la prostitution. Le FBI découvre que beaucoup de ces numéros sont masqués par des services de renvoi d'appels. Une analyse plus poussée montre que certains de ces lignes sont enregistrés au nom de femmes. Précédemment les ici. Homer. Cela permet aux agents de larger la liste de complices potentiels et révèle que l'opération de Homer est organisée et de grande envergure, et non le gouvernement d'un seul individu. Le système implique de fausses annonces, l'utilisation de mandataires et la location de logements sous de faux documents. Des mandats de perquisition sont émis pour les appareils numériques, appartenant à Homer, et ses associés connaissent. Les données récupérées sur les téléphones saisies fournissent des preuves cruciales. Y comprise des photos de Karina Slusser, des discussions cryptées avec des clients et des messages audio contenant des ordres directs, et des menaces. Les enquêteurs découvrent également des conversations de groupe discutant des prix, de lieu de rencontre et de la fréquence des rendez-vous. Une phrase, elle ne peut pas dire non. Apparaît dans plusieurs messages, combinés aux déclarations d'autres victimes. Elle confirme que Karina Slusser n'avait aucun contrôle sur ses quoi, et était contrainte de participer. Le FBI mène des dizaines d'interviews. Les femmes qui ont travaillé avec Homer donnent des témoignages mitiges. Certaines sont terrifiées, d'autres sont parties plus têtes, et quelques-unes ressentent encore la pression. Certains disent avoir entendu Homer mentionner le nom de Karina. D'autres affirment avoir vu sa photo sur son téléphone. Quelques-unes admettent que Homer faisait parfois tourner les annonces parmi différentes filles. En fonction de leur disponibilité disent que les clients étaient prêts à payer. Cela pourrait expliquer pourquoi le nom. Et l'image de Karina continuait de circuler longtemps après sa disparition. Simultanément, les enquêteurs traquent les activités de transport et examinent les images de surveillance. Autour du Queens et du Bronx qui placent Isaiah Homer près du Haven Motel. L'analyse montre que le jour où Karina a disparu, Homer a vu quittant sous le motel, sans sacs ni effets personnels. Malgré ses affirmations répétées selon lesquelles il ne savait pas où elle était allée, la chronologie de ses actions raconte une histoire différente. Les forces de l'ordre obtiennent les registres d'entrée du motel et les relèves d'appels, qui confirment qu'après le 20 septembre, Homer a continué d'utiliser le numéro de téléphone de Karina. Ce détail contredit directement sa version et renforce les soupçons qu'il cache des informations. Les procureurs fédéraux commencent à constituer un dossier pour des inculpations formelles. L'accent principal est mis sur la traite des êtres humains dans des circonstances aggravantes. Y comprise la coercition, les menaces. L'implication d'une mineure Karina avait 19 ans de sa première rencontre avec Homer, et la participation à une opération organisée. Les autorités enquêtent également sur d'autres femmes liées à Homer. Visant à établir un schéma d'exploitation plus large pouvant étayer des accusations supplémentaires. Même sans corps retrouve. La recherche de Karina se concentre sur tous les lieux liés à Homer. Y comprise les propriétés qu'il louise, les endroits qu'il fréquentait, et les centres de transport. Malgré plusieurs raids, les enquêteurs trouvent peu de preuves directes liées à Karina. Cependant, lors d'une opération, ils récupèrent des effets personnels appartenant à une autre jeune femme. Elle se manifestera plus tard, alléguant qu'elle aussi avait été maltraitée par Homer. Son témoignage renforce l'affaire, et sachant une inculpation plus large au printemps 2018, l'enquête entre ensuite dans une nouvelle phase. Les autorités forment un groupe de travail de recherche international.
Suspectant que Karina a pu être emmené or du pays vers des endroits comme le Canada ou la République dominicaine. Des demandes sont envoyées à Interpol, mais aucune de ces données biométriques n'y correspond à des enregistrements frontaliers et l'étranger. Tous les indices pointent désormais vers deux possibilités sombres. Soit Karina n'est plus en vie, soit elle est détenue quelque part aux États-Unis, complètement coupée du monde extérieur. Le FBI continue de larger le cercle des suspects. Au moins 6 individus les y Homer. Et aux publications d'annonces sont officiellement nommés dans l'affaire. Cependant, aucun n'y put confirmer avoir vu Karina après le 20 septembre. Et aucun n'y fournit d'informations crédibles sur sa localisation. L'enquête s'est heurtée un obstacle familier et profondément frustrant. Pas de cause, pas de témoin direct, pas de point final définitif. Pourtant, la masse croissante de preuves, y comprise des dizaines de gigactats de données, les témoignages de multiples femmes et des traces numériques attendues, brossent un tableau convaincant. Toutant de que la disparition de Karina faisait partie d'une opération criminelle plus large, et non d'une décision volontaire. Son cas devient un exemple frappant de la vulnérabilité d'une personne et l'art numérique. Comment une femme peut disparaître en quelques semaines, glissant dans l'ombre. Même avec un effort de recherche national tentant de la ramener à la lumière. En 2022, l'enquête fédérale sur la disparition de Karina Slusser était officiellement close. Les preuves reculées sur plusieurs années sont suffisantes pour inculper Isaiah ici. Homer, reconnu coupable de traite d'êtres humains et d'exploitation de femmes. Au moins 6 jeunes femmes sont confirmées comme victimes de ces crimes. Bien que Karina ne soit pas la figure centrale de l'inculpation, sa disparition reste non résolue. De nombreux indices circonstanciels pointent vers l'implication probable de Homer dans la cour de district des États-Unis. Pour le district sud de New York le condamné 10 ans de prison, fédéral sans possibilité de libération conditionnelle, et l'obligé verser des dommages intérêts plusieurs. Des femmes qu'elle a exploitées. La condamnation marque un moment rare dans ce type d'affaires, où un très frequent recueil une peine de prison significative sans cause retrouve, ni preuve physique directe, pendant temps. La tension revient aussi sur Giovanni Pagaro. Son arrestation le 25 août 2017 reste la seule action légale documentée contre lui. Il n'a jamais d'inculpe en lien avec la disparition de Karina. Malgré son rôle décisif dans son arrivée à New York, le moment qui marque le tournant de son histoire, il n'est pas nommé comme suspect dans l'affaire fédérale. Le nom de Karina est mentionné au tribunal, non pas en tant que témoin ou accusé, mais comme un symbole. Une victime qui a disparu dans l'espace flot entre Internet. La rue est un système qui bouge trop lentement. Son cas force un changement dans la manière dont les forces de l'ordre abordent les crimes, impliquant l'exploitation numérique et les jeunes femmes vulnérables. Mais pour sa mère, aucun verdict n'y pourra jamais apporter de conclusion. Le corps de Karina n'a jamais retrouvé, et sa disparition reste officiellement non résolue. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez alertes, restez vigilants.